Sanibonani, thanda ukulibingelela futhi ngegama lenkosi yethu uJesu. Siyabonga uNkulunkulu osigcinile kwaze kwafika leli langa singabaphilayo. Isikhathi siyahamba sihloko sithandekayo ukuza kwenkosi uJesu kuyasondela. So kuqhakathekile ukuthi njengabantu sibambele izinto ezimbili, izinto zansuku zonke okumele siziphile, ubudlelwano bami, ubudlelwano bakho labanye abantu. Kuqhakathekile ngokusobe sithandekayo. Abanye sebesemsebenzini, abantu oba attenda, abantu basevayo. Asiphileni kuhle lapha. Asiphileni kuhle, sibancedise ngomusa kamlimu. Omunye umuntu yakuzama ukumchasisela engezwa, umchasisele kuhle ezwe. Singaphomba ukuzonda lokubhuka. Asiphatheni kuhle abanye abantu. Sike sakhuluma ukuthi khona ukugcina kuhle, ubudlelwano labanye abantu, ukuphila kuhle labanye abantu, inhlanyelo kwelinye ilanga uzavuna izinto ezinhle. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise. Kulabantu abaseduze kwethu, kulabantu esihlangane labo, kulabantu esihlangana labo, kulabantu esisahlangana labo abadinga usizo lwakho empilweni, baphathise, babusise, igama lenkosi bese lidunyiswa. Umlimi asenzele kuhle, singabalekeli abantu abadinga usizo, singabalekeli abantu abakhala kithi. Kasisabeleni simpendulo yomthandazo walowo muntu. uNkulunkulu usebenzisa thina ukuthi abusise abanye abantu, uzasebenzisa omunye umuntu ukuthi aphendule umthandazo wakho. Sokuqhakathekile ukuphila kuhle labantu, umlimi asenzele kuhle. Then oyoqhakathekileyo ubudlelwano bethu, ubudlelwano bami loNkulunkulu osezulwini. Thatha ithuba kancane nje ukukhangele amavesi athize eBhayibhelini, uthathe ithuba lokubana ukukhulume loNkulunkulu ukhuleke. Thatha ithuba lokubana unyenyezele omunye umuntu oseceleni ngomusa wenkosi empilweni yakho, obusumnika ithemba empilweni yakho. Umlimi kasenzele kuhle, umlimi kasiphathise. Siyabonga ngeviki eliphelileyo, besibonga umlimi okumangalisayo ukuthi sesenelise umnyaka ogcweleyo siqalisile ukuchumayela. Umlimi kasenzele kuhle, umlimi asiphathise. Sibonga imithandazo, sibonga lokusekela kwenu. Umlimi kaqhubeke elibusisa, liqhubeke lathi lisikhulekela. Siyabonga unkosikazi Faith Mthembu. Qala sasithe Faith Mzisi, nguFaith Mthembu. So siyabonga umlimi asenzele kuhle. Wonke umuntu amen gabambelele, wonke umuntu chibilike ukuzikhangele impilo uhambo lwakho emuva ngapha. Nxa usiya phambili ulungisisa amaphutha. Isifiso sikamlimi yikho wasinika uJesu kubana sonke sisindiswe. Right, namhlanje sikhangela enye indoda, kumbe sizathinta amanye amadoda. Sihlobo esithandekayo, kubuhlungu lokho empilweni yithi kanye nxa sikhangela lapha sikhuluma ngalaba bantu. Uzikhangele wena, sizikhangele thina ku planet Earth ukuthi senza izinto zingahambi njani. U1 Kings chapter 12 sikuzwe la. Singakhutha into lezi zizasiphambanisa ekukholweni kwethu. Ilizwi lithi lona nxa umbuso usudividiwe usukela kumntaka Solomon, uRehoboam, uJeroboam, inkosi ikhuluma laye. Asikuzwe lo, ithuma umprofeti ayemtshela ukuthi umbuso ngowakho ngolandelayo. Sake sakuthinta lo, sangithethe umbuso ko iske endlini kaDavid, senzokunika wena, ngizakunika izizwe ezingu10 ephiwe njalo. Lanxa wayezikhangele engadizevi, umlimi ngomusa wakhe wamnika. Kodwa khangelani lokhu sobesandeka. Nxa sikubala lokhu uzikhangele wena, uzikhangele wena, uzikhangele wena. iBhayibheli lithi lona wasehlala phansi wabona abantu ukuthi mhlawumbe bazaqalisa kube behamba besuka koDani, besuka koEfrem, besuka koIsakhari, besuka koZebuloni, bechitsha besiyakhonza eJerusalema etempelini. Abasesithi
Jeroboam thought to himself, the kingdom is now likely to revert to the house of David. If these people go up to offer sacrifices at the temple of the Lord in Jerusalem, they will again give their allegiance to their Lord. Rehoboam, king of Judah, they will kill me and return to Rehoboam. Umlimu mtshelile ukuthi umbuso senguphile. Usehlala phansi aqalisa ukuzicabangela ezinye izinto athi abantu laba bagcina bengasakhonzi kuphela ngingabayekela baye eJerusalem bagcina bengasakhonzi bagcina beplana endleleni bagcina beplanela mina bajoyine uRehoboam bagcina bengibulala. Kodwa umlimi wayemtshelile wathi wena nguwe inkosi kunenge umlimi sokuthanda asikubambeni la. Hey, abesesithi yena after seeking advice from the king made 2 calves. He said to the people, it is too much for you to go up to Jerusalem. Yey madoda. Athi yena ukuyakhonza umlimi is too much. Kukhathana. Ukukhonza umlimi kuyadula. Ukukhonza umlimi kuzalidinisa ngicela ukulenzela kube lula. Abantu abanengi sesiphumile entandweni kaJehova kubuye abantu bengani bayasizwela bengani bale solution babona kukhathana le zathwala nzima ukubugada liye ngizwe isithombe sandika umlimi phela vele la uyabona uyazwisisa athi yena iplane yami abese senza amathola amabili awabeke elinye koDani elinye eBethel. Hey, here are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. One he set up in Bethel and the other in Dan. Kubuhlungu lokusobesana. Kulabantu abaningi emhlabeni esesiqamula intando kaMlimi umlimi esinikile wasithembisa wasibusisa wasiqhubela izibusiso but mhlawumbe ngenxa yobugovu lobugwala lokungakholwa sazenzela amanye amaplane okuzama ukugagadlela lokugaina more kulokho esikuphiwe. Umlimi wathi yena wena ungathembeka unganamathelela izwini lami ungangithanda ungikhonze ngifake isidindo namhlanje umbuso kawusoze uphume endlini yakho. Abesebonakala ilizwi likaMlimi kaliqinisanga abesengezelela ngamaplani akhe. Banenge abantu abalezinto ezisabeka empilweni abanothe bamangalisa beqale kuhle ngesibusiso sivela kuJehova. Kodwa endleleni babona umlimi uzabalahlisa besaba abantu abayi-threat empilweni zabo base besithi othi sijeke ngo number 2 wenza ukuthi la nxa umlimi esesilahlisile umlimi esengilahlise ngilo number 2 lapha into ziyahamba kuhle. Banenge esesiphuma entandweni kaJehova kodwa emehlweni abantu izinto ziyasihambela ngokungamethembo othembekileyo. Waze wakhuluma esinye statement esethusayo eyinkosi ihistory kaIsrayeli eyazi ukuphuma eEgypt kwabo ekwazi ukuchaphulwandle ekwazi besidlimana endleleni wayekwazi ekutsheli wakufundiswa but ngenxa yokuzama ukugcina lokuzifaka kuposition avele aseyiphiwe ngumlimi sobethandikayo
uluntu sile problem la okungamethembo othembekileyo. Mangaka amaplano osiwenzile aqamula intando kaJehova, adonsela abantwana, adonsela isizwe, adonsela ifamily yakho, adonsela abangani bakho khatshana lomlimo, ukuze wena ugcine lokho ofuna ukuba yikho khona. Sizwe sonke sawo Israel, khathe sokulo Juda lo Israel, lo ubusa ko Israel, sizwe sonke ngabali iBhayibheli sephula umthetho kaMlimo. Ungabala emthethweni 10, check kuhle iBhayibheli. Umlimo kulento angayifuniyo ukuthi thina njengabantu sikhonze abanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Empilweni yakho, empilweni yami, ekukhonzeni kwakho, ekukhonzeni kwami, nxa kulento esiyisithixo empilweni yakho, iyaxhopha ilihlo likaJehova. Lezi zizwe ezazihlala eKhenani zaxotshelwa okungamethembi lokungakhonzi umlimo, khonza izithombe, kwenza umuntu abe yisitha kuJehova. Ngenxa yenotho yomhlaba zinengi izithombe esizikhonzayo. Umlimo kaSiphathise, umlimo kaSenzele kuthi nyake ngihleke mina ukuthi uyathola umuntu ekhonjisiwe, wathathwa, wahlala endlini, uze sesithi ukuze ngihlaliseke endlini kumele ngidinga umuthi. Kodwa ukonjiswanga ngomuthi, wawuzigcobela iVaseline, umuntu wakubona uzigcobela iVaseline yakho leTererina lo sebele ugqoka isandali, wakuthanda unjalo, ususendlini usulestiletho, susithi hayi umlimi sibili ngiyambonga ngomuzi wami kodwa ukuze ngihlale kuhle. Suchaya indoda ngewudwe. Manenga amacebo ethu aphambene lentando kaMlimo, thina sithi sizigcinela izinto, sisithi sifuna ukuhlala sithi bheke. Umlimo kaSize, umlimo kaSiphathise, zinsuku zokucina kasihlalene entandeni kaJehova. Umlimo uthembekile, lokho akuthembisileyo uzangenzela, lokho akuthembisileyo uzakwenzela. Usekuphile kasimethembeni lo osiphileyo, singafaki oplan B labo C, ngoba abanengi oplan B labo C vele baphambene lentando kaJehova njalo badonsela abantu ebubini lekuxabaneni lentando kaJehova. Athi yena izithombe zakhipha uIsrayeli, kunguye ozenzile. Yena uIsrayeli esefikile eKhenani, zazingaphi bebuya. Right, asambeni ungacabanga omunye umuntu, akuzicabange wena. Abasesuka ku chapter 13 ayekwenza ialtar, abuye sibili kube nguyonikelayo. Ungabala indaba isiya phambili ngale, umlimo wathuma inceku yakhe ukuthi imkhuze, ithe ikhuluma la wayikhomba ngomunwe, isandla sakhe saba paralyzed sasala sinje. So waze wacela ukuthi umuntu kaMlimo, ngicela ungikhulekele ungicelele kumlimo angixolele, sayikho sibuyela isandla. Wakhetha abantu bagcwala indawo yonke, koDani wafaka umpriest, koIsakari wafaka, lanxa babe ngayisibo besizwe samaLevites ababekhethwe lizulu. Yena wazifakela esithi bengayale, bagcina bebandukile, kodwa ethenjisiwe ngumlimo. So stop ethandeka, umlimo kaSize, umlimo kaSiphathise, asithembise khona uzasinika, kasiyekeleni amaplane ethu. Umlimo uthembekile, umlimo lomusa. Asambeni la, hayi ndoda le yenza izidayila le. Ngabala chapter 14 from verse 9 kubela phambili, umntanakhe wagula. Nxa segulile umntanakhe, abesesithi kumkakhe, go disguise yourself so that you won't be recognized as the wife of Jeroboam. Hamba uye kumprofeti. Khona umprofeti wayesemkhuzile
ngobubi abenzile donsela isizwe sonke. Abantwana bathi bezalwa bakhula behlakanipha ngabasatshelwa ngoNkulunkulu wezulu lomhlaba owakhipha isizwe sako-Israyeli. Lanxa sebebuza ngamatshe ayebuthelelwe ngezizwe babengasatsheli ukuthi sachapha umfula uJordani. Base betshengiswa amathole kuthiwe buyani khangele bantwana batshengiswa amathole kuthiwe yiwo akhipha okhokho benu e-Egypt. Abantwana bakhula nxa besidla bengasathi ukuthi baba wethu osezulwini, sebebiza ithole. Kwalahlwa ukukhonza uNkulunkulu ophilayo, kwakhonzwa izithombe, wabuthelela ndawo yonke ama-altar ezithixo ephambana lentando kaJehova. Ngicela ukukhuluma labazali la. Kulabanye abantwana abanye sebelabantwana futhi. Ungabatshela ngoNkulunkulu osezulwini bayazonda bakhuliselwe ezithombeni. Batshelwa ukuthi nxa ungathola umendo qonde enkomeni uyetshela imbuzi. Nxa esezele selabantwana abalayele embuzini. Ngenxa yokuthi abadala ilizwi lifikile, ukukhanya kufikile, sikuflathele ngabomu. Umlimi esinikile intokozo, umlimi esivezele umusa wakhe, sakuflathela imuli yakho yonke. Ngaze ucheke abantu abakho lemendweni bayahlupha ngoba lanxa kubuya ukukhanya kwezulu balela ezithixweni waba-introducer kizo. Sebethethe abanye umlimi wenza ngabomo bathatha abantu abasevangelini ukuthi babe yikukhanya. Uthola umuntu esetshaya umfazi bambani la, chaye athreaten ukumxotsha. Umama nxa eletha ukukhanya yena alele ezithombeni. Ngenxa yokuba ngoJerobhowamu abaflathela intando kamlimi ngabomo. Abanye kuze sesatshwe esigabeni, abanye kuze sibe yilokhu lalokhu. Umlimi kasiza, umlimi asiphathise ihlobo ethandekayo. Kulezulu okumele silingene. Umlimi uthembekile asoza silahlisa asimethembeni. Abe sithi kumakhe wena hamba khonale uzidisguise ufike uyebuza ukuthi umntwana uzasila yini. Now Ahijah could not see. His sight had gone because of his age, but the Lord had told Ahijah, Jeroboam's wife is coming to ask you about her son, for he is ill, and you are to Prophet kuthiwa wayesemdala engasaboni emehlweni. Kodwa umlimi wakhe wamtshela wathi inokho eyayizwe emnyango la unkosikazi kaJerobhowamu. Uyabezidisguisile abantu bonke endleleni, abantu ababona abalamehlo, ababona izimoto, ababona konke lokho, abambonanga ngokuzidisguisile. Wena wathi inhle ngutshele ka udingi mehlo lawa ukubona lokwazi izinto, udinga i-connection lami. Singabakwazi ukuthi sisemhlabeni lapha ukuze sithole ukuhlakanipha kweyame kuKristu. Impilo yethu ukuzibe mnandi, sibezazi ezinye izinto. Umlimi izulu lisivezele imfihlakalo engaziwa ngabantu abafunde nasty, engaziwa ngabantu abase-UZ, engaziwa ngabantu abase-Solus, engaziwa ngabantu abafunda noba ngaphi kubo-UNISA. Imfihlakalo evele ekhaya ezulwini
idinga nabangaboniyo kuphela esihlongo bemethembo othembekileyo uyabatshela izinto ezifihlakeleyo. Nxa ebuya khonapha ecocobisa lalelanda. And you are to give her such and such an answer. When she arrives, she will pretend to be someone else. So when Ahijah heard the sound of her footsteps at the door, he said, "Come in, wife of Jeroboam." Edonsa amaphathaphatha usithi kwa phansi wafata vele ungazihluphi ngokubuqoqoda lapha ngena inkosikazi kaJeroboam uthi ehlala lapha nomlimi wathi wazwana ke la zwana la ngicela uphonga ukukhuluma enye into la banenge abantu siyakwazi ukuzicatshisa siyakwazi ukuzidisguise khangelani la abantu bengakubonanga umlimi uyakubona usuzijaya ixhegu umlimi uyabekwazi ukuthi ungubani usuzijaya isalukazi umlimi uyabekwazi kwesisikhathi uzijaya ngani uyahlanya umlimi uyakwazi okwenza azidisguise thuya ngumkakhe khangelani bekumele ngakuhambe yena ubaba wafika wakhuluma lo mprofeti bakhuleka wavuma isono sakhe kumlimi kodwa ngavuma ngisono sakhe wathi hayi ngangcono ukusila umntwana kulokuthi ngiyevuma zihlabe sithandika inhliziyo zethu ngaba lukhulu kanjalo sala ukukhanya sala iqiniso sala umusa kamlimi sicina singasasindiseki njengoluntu akwenzayo umlimi kuncenga abantu ebancengela intambeni kwakumele asukume ayevuma isono sakhe hathi kumpriest but kuJehova athi yena ngicela ungincedise sikhuleke ngivuma isono sami suka lapha siyediliza amathole lawa engiwenze uIsrael wazwa anduka wahlubuka entambeni kaJehova ngicela ungincedise but instead uthuma unkosikazi njalo amthume athi yena azidisguise umuntu oselempande esonweni sakhe asambeni la abasesithi yena right why this pretense ngumprofeti obuzayo I have been sent to you with bad news. Go tell Jeroboam that this is what the Lord, the God of Israel says. I raised you up among the people and appointed you ruler over my people Israel. Udaya iviri elebhasile ngogodo locingo ngangwelusile. Lidala ingqobe zesihlahla ulenga wawa wangafi yimi ngakuvikela ngifuna ukuthi ube inkosi ube ngumthungameli wabantu abami uIsrael limusigcinele ukuthi simkhonze umsigcinele ukuthi simdumise kunenga sivikele kiko size siphile namhlanje hathi ukuze sihlukuluza abantu hathi ukuthi abantu basize ukuthi singobani kodwa ukuthi siphakamise igama lakhe uyamchasisela konke lo I tore the kingdom away from the house of David and gave it to you. Nsuse umbuso ngawuqamula ngawudabula ngakunika I gave it to you. Khangela uhlale phansi. Zingaki izinto uNkulunkulu literal akuqhubele zona empilweni. Esesiqhubele abanye imisebenzi wazwa singenisa umlimo safaka saba kwama position amaphezulu emhlabe emakhampani instead yokuthi imdumise kwaba lithuba lokuhlukuluza abanye abantu ngikuphile la lapho verse 9 sorry what did I gave I tore the kingdom away from the house of David and gave it to you but you
but you have not been like my servant David, who kept my commandments, followed me with all his heart, doing only what was right in my eyes. You have done more evil than all who live before you. You have made for yourself other gods, idols made of metal. You have aroused my anger and turned your back to me. Mthetha umbuso endlini kaDavid. uDavid inceku yami obethembekile waze wafa. Obelandelalela konke okungithabisayo. Ngathatha umbuso endlini yendoda enjalo. Ngazokuqhubela ngakunika, but wena you have done more evil. Amakhosi wonke asemuva ngale ngasikho isigangi lesixhwali njengawo. Ngicela ukuva indlela phijana lapha. Kulabanye abantwana abazelwe kufamily. Abawesi kulabo bonke abantu egumeni. Emulini yangakini akulamuntu onjengawe. Uwesi kulabo khokho bakho. Uloyesi kulokhokho kanyoko. Uwesi kulabo malumako labo babomda. Uwesi kulabo anti. Wena nguphila umbuso. Ubuso siba wesi ube yisoni wesi. Wephula umthetho wami uqamle ukwedlula wonke umuntu ongemva wakho. Kanti indaba sinjalo sihlobo esithandekayo. Waze wenza uIsrael wonke ukuthi afe. Umlimi uthi but ngenxa yakhona lokho awufunda ukuphenduka walele entweni zakho lezi. Because of this I'm going to bring disaster on the house of Jeroboam. I will cut off from Jeroboam every last male in Israel, slave or free. Dogs will eat those belonging to Jeroboam who die in the city, and the birds will feed on those who die in the country. The Lord has spoken. Go home. Limutiena nguphile lethuba lokuphenduka wancengwa kodwa umkakho wala. Ngaleso sizathu sokulohlupho emzini wakho, egumeni lakho, emulini yangakini yonke, usendo lonke lwangakini. Ngizaqhuma wonke amadoda ukwenza ukuthi kungabi lomuntu ozavela emulini yangakini ozangena abe inkosi futhi. Ngenxa yokuthi walile uflathele walanda izithombe. So nxa kulento ezwisa ubuhlungu uNkulunkulu yikuthi njengabantu sikhonza izithombe. Nengabantu esilakho ezindlini la. Nengesilakho empilweni. Abanye kasilalo ngalala 1 hour kumele uvuke ukuchecka phambi kokuthalaza so. Thwale umuntu okuye kuzithwalisa nzima. Okunika uchago nalichepe ngempita. Thwale nzima kulomlimo ongafuni lutho ofuna thina ukuze sithole konke ngakuye. You have turned, we have turned away from the Lord. Angikwazi ukuthi ngithini. Abanye nceku ngcono la nxa bephume ngalo yabona behamba ngemoto. Abanye yathwala nzima uswele ukuthi umuntu uyala lokubuya kumlimi ungacheka lonyawo lwakhe alusela shape ngoba lokhe wazalwa isicathulo kasazi. Kodwa ufuna ukudubekela ezithombeni kulokuthi abuye kuJehova. Xa ukhuluma naye athi mina ukhokho wanjiya khonokho khonapha la khonokho vela kwenza ukuthi ngikuchiye. Mlimi esinike ukukhala.
umlimi esibizele emuseni wakho, umlimi kasiphathise isithombe ethandekayo, umlimi asenzele kuhle. Zinsuku zokugcina, zinsuku zokuncengwa ukuthi kasibuyeni. Abanengi bantu abanengi hayi kakhulu khona apha eAfrika, abanengi sicwilile ezithombeni, kuyephula kuyaxhopha ilihlo lika Jehova. But it's not too late. Kasibuyeni enkosini, kasibuyeni kuJehova, nguye yedwa uNkulunkulu ophilayo okumele akhonzwe ngenxa yomsawa. Khangelani ungayekela ukubuya sithobe ethandekayo. Yebo abadala basichiyele thina lokho, bachiya besihlomela phana, bachiya besihlomela phana, bachiya kodwa wena lami sesilethuba, sesilokukhanya. Kasisukeni kulumnyama, kasibuyeni kuJehova ukuze labantwana bethu bayidobhele indlela, bayiphile indlela ekukhaleni kwecilongo. Icilongo nxa likhala sibe khona ekhaya izulu. Umlimi kasenzele kuhle. Abanye abantu yiko behlupha lempilweni, yizinto abazithatha kibo khokho, awuphileke kakusebenzeki labo ngenxa yokungafuni ukukhanya kwezulu. Asihambeni lapha sibe sesivala. Abesesithi yena wena andivele ulandu uzobuza ngomntwana, mana ngikutshela umntwana uyakufa. Umntwana uyakufa. Verse 17, then Jeroboam's wife got up and left and went to Tirzah. As soon as she stepped over the threshold of his house, of the house, the boy died. They buried him, and all Israel mourned for him, as the Lord had said, through his servant, the prophet Ahijah. So umlimi engakhuluma into ukhulumile. So sihlobo esithandekayo kubambe lokho. Kwesinye isikhathi into esizenzayo ngilokho ngiphinda sayisa ukukhuluma kuleyani iviki, into esizenzayo, ama decision esiwenzayo engeke angakuhluphi wena kathesi, but abalandelayo bazathwala nzima. Umlimi kasiphathise nxa kulento, umlimi sizakubala sisiyale wonke amakhosi kuthiwa enzo kuphi njengenkosi uJeroboam. Base befananiswa, ungacheka uDavid wala lo mka Uriya, iBhayibheli akuxolela kubeka eceleni laphana ngoba kwakuyisono sakhe lo mka Uriya. David, mka Uriya lo Uriya lo mlimi. But less esezithombe asipheleli kuwe wedwa, sidonsela imuli yonke phakathi, sidonsela isizwe sonke phakathi. Abantu bayathwala nzima, balahleke entandweni kaJehova ngenxa yobuthungameli belizwe obuthanda izithombe, ngenxa yobuthungameli bebandla obuthanda izithombe, ngenxa yobuthungameli befamily obuthanda izithombe. Kulabanye abantwana sebehlule ukuthi baphume njani emntweni esazitshiyelwayo. Sikhululwa kuphela ikuza kuJesu, sikhululwa kuphela kuza kumlimi. Umlimi asiphathise, umlimi asisize njengoluntu, umlimi ufuna ukusisiza, umlimi ufuna ukusindisa. Kasiyekeleni izithombe kuloNkulunkulu ophilayo ezulwini. Umlimi asiphathise, asikhuleke nini. Babulungile usezulwini, siyabonga ngoba uyasithanda. Sicela usincedise njengoluntu. Sesicwile saganqama ezithombeni, sachiya ukukhonza. Abanye vele siphile phakathi kwakho, sizalelwe phakathi kwakho Jesu. Sikhulule kunzima ukuziphumela, sikhulule khulu abantu bakho ngenxa igama lakho. Sigcine emseni wakho uselise insuku zonke igama lakho siyakhuleka. Amen. Amen. Umlimi asiphathise, singakhohlwa lapha kulo subscribe, sisubscribe ukuze ivangeli lihambe lifike lule ebantwini. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise, asibalekeleni izithombe, sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga.